Tiabusia for sene de biam kan de o manim ha de e simple but equally delicious way aye je ne we na enke 25 na wa ha say two de ne soso a na wa fa be miensa menkom na nyede e na Toolo beef de gu aka me ayo fro aha oba ha say am red bell pepper sauce no eno ni ma kire e wo channel no so e na we ye nkosia fa dodo obi a ope we ye me red bell pepper baako green one baako e na jene ene gu asay eno chibom ebe sufiofia wa ha e na me garlic kese baako ne keto baako ni eno so be kwa asay aha ntinioma no de eno so e na me wa mango a me be use me okuba nwan so aye de be count and skip ento hwa masomija me chansin so na sisu we eye 32 centimeters walk so aho na we no eko out of stock nti wa na de pendi bia ye be send ni aba back in stock na nsan nyehye nti upe bia ko originalmamabetty.com ubenye bi ti maso mija no chansin na do now de wangwa wo pe no na de egum enye ni bebre nhya ase efisi e de ayi coconut oil ebeka ho fa Toolo beef no fegum Chehon kakra pa o garlic no enie feguso afi na do jene no aka ma jene ne no so na manye de se o ba chu jene ne brown nye tititi so enti se o fa o meko wa ho me meko e no na ne ho ahometima ya ma dwen se me mfa se kan na me mfa se kan twitwa no na emom me di scissors enyo pen mi we ya me ye ya me pacho twitwa na me ma dwen se na me ne de scissors no senia ye aye kama aha nti afi red bell pepper no na de aka e wata wa share recipe no nhwe ya wo hu sanya maye no smoky kama we no wa wundi intoso no recipe we ya for anaye a ye di intoso so ya si o ya pese ya gumu kakra no grill spice blend no eno ni na wasebi na de egum ntimi di 2 teaspoons na egum which is a tablespoon 1 teaspoon jollof no kakra bi na ohia na chere se ni eno ni a powerhouse oko shops a eni ye logo ni cameraman eni pacho he na me wo aha that's right aha she oko shop ahwehwe bi na ma waduane enye de Tomorrow say me mfa nchi bi enwumu we ya niemu nche ya no abibie me ko hokoro me ho me mo no ho ama tu ya no ahwe won chen so nchi ni ma to me dibi ka ho before I be binti no menye ma enye nchin no so yesi yendi na mo kakra so onye bebre me sheni ne kakra na nsuo ne kakra efri nti we ni nya ko na nso e kama taste ni nya wo edu ha na wa lowu jan eno na ma obi aduane ehye preko pe no me eja no anu nkofo
cameraman. That's right. Ma eso enche kakra. So I'm na feel the unsi. Insu ade no amo. Enchi bia ni spice blend ni. Nti na nya de kogu waduane no aka se we nkanchi wo mu atolo beef ni hu ba bia me de fa so tin pa cho so. Pacho me stock ni. Enti wo no e mo a na ani mo ni nsuo no so ahu. Aha me di gu mu na se so bi se nsuo no aha me ni e mo a me no a enti mi ni. Ye cameraman. That's right. Aha ye dey. E ko yi mo mi. Ah. Jai. Abisiafo so ya na wunu e ben me pejesi ayi so e kakra e de dade na ba akoto so ma pejem eno no boa na ehye Way mako and yet too starchy. Abisiafo and yet easy. E ko yi ankasa. Jai. Ti abe kuku. Se di abene akakitu bi. Hey. Jayo. Omo efe ready ni ebe. Nke enwo denche. Keke ehwefio ni eba be. Oba fe hose fio nke je shishi eni shene ona oba fe hose fio keke ona inlowa ini na hu brawo keke okobale fe mole na kan no han oba na keshi ba fe into when you to say yes scrambled egg. Are you ready? Toolo beef and one more Chefuan ehu ezu chefuan uchefuan no so okra no swag ne veggies na aze fogu hade izine gu hade ehu awusiafo tie ni o benye kitikiti so kakra bi sa den si no kitwe odo meko kakra atwa ompe meko na enfenka enfenka ho. That's right. Yeah, I want to say. And I was young for wait here.
a new product from OMB recipes ye dia bedwa so na obi beka so oh we den na mama fufu bebre wo dwa so na wonso di fufu abeka ho nokre se wo hwe ye din egu ho na oat and plantain fufu na me obi a me di fufu nya se me di fufu ba de me hu ni se ne na me to ni bi no so na starch content na edoso dodo chese wo de ma akola kra se ondi fufu a to de bi obetwia na apesi se twachire udi nso a na bi emu bi ye fumu eye akrokoni ade ohu se oje ho anje ansa na me bedwen ekwan a mefa so a metumi a creative ya ebeboa me ne magusua me hwe ya me creative aboa me ne magusua ansa na me ne mu nyina eba abeche nti eye bibi a adwuma akom enya da kura adwuma nanso me danya me ase won pempen so de abedu nti me sire o me kan for the man